Good morning students, this is your chemistry miss. I welcoming you to all today's session. 2 weeks before we discuss about lesson number 4, transition and inner transition elements. Continuation of that we will discuss today magnetic properties. Magnetic properties. Most of the compounds of transition elements are paramagnetic. That is the 3D, 4D, 5D, 6Ds are paramagnetic. 3D, 4D, 5D, 6D transition elements are paramagnetic. Magnetic properties are more related with the electronic configurations of atoms. The magnetic properties are more related with the electronic configuration of atoms. We have already learned in 11th standard that magnetic properties the electron is spinning around its own axis. So ஒரு atomல electrons பார்த்தீங்கன்னா spinning around the own axis, that is called as a spinning motion, in addition to the orbital motion around the nucleus. So that is the orbital motion. Due to this two motion, the magnetic field will be generated. It can be measured in terms of magnetic moment. So the magnetic properties, the material can be broadly classified into 4: paramagnetic material, diamagnetic material, ferromagnetic material and antiferromagnetic material. Let us see one by one. First one, diamagnetic material. What is diamagnetic material? The material do not have magnetic property, that is called as a diamagnetic. So diamagnetic means the electrons are in a paired form. So these two electrons have equal and opposite spin, so the magnetic field will be nullified. So the diamagnetic means the electrons எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா parallel இருக்கும். ஓகேங்களா? So we measure the magnetic moment value is a 0, that is net magnetic moment is repelled by external magnetic field. So paired electrons will not exhibit magnetic properties in diamagnetism. Okay, the next one, paramagnetic. Paramagnetic means the paramagnetic அப்படின்றது எப்படி வருதுன்னா, so the n-1d இதில் தான் நமக்கு paramagnetic வருது, பிகாஸ் அதில் தான் நமக்கு வந்து unpaired electrons வந்து நமக்கு create ஆகும் இல்லையா. ஸோ the electrons is charged particles spin around itself. ஸோ spin around itself அப்படின்னும் போது the total magnetic moment is equal to spin angular momentum plus orbital angular momentum. ஸோ அப்போ ஆங்குலர் மொமெண்டத்தோட ஆர்பிட்டல் ஆங்குலர் மொமெண்டம் ஸ்பின் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது லெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஸோ த நெட் நோ நெட் மேக்னட்டிசம் ஃபார் த paramagnetism. ஸோ த presence of magnetic field, the dipoles are aligned parallel to the direction the applied field, therefore the attract by the external magnetic field. Say paramagnetism. The next one, ferromagnetic material. Then ferromagnetic material is called as a permanent magnetic behavior. So example for the ferromagnetism, iron, cobalt, nickel. So each domain, the magnetic domains are arranged. What is the form? Arranged. So but the spin dipoles of adjacent domains are randomly oriented. So the transition elements are an unpaired d electron show ferromagnetism. So unpaired d electron show the ferromagnetism. Okay. Then antiferromagnetism is similar to the diamagnetism. In 3D transition metal ions, the paramagnetic. We already said that most of the 3D transition metal ions are paramagnetism, because the magnetic dipole moments correspond to the electron spin contribution only. Electron spin contribution only. So the orbital moment L is said to be the quench. The magnetic moment of the ion is given by the formula E equal to G root of S plus 1 UB. What is S? S is a total spin quantum number of the unpaired electron. But the UB is a Bohr magneton. So for an ion with n unpaired electrons, S equal to n by 2, and for electron G equal to 2. Therefore, the spin only magnetic moment is given by nu equal to 2 root of n by 2 plus 1 UB. So we simplify nu equal to 2 n plus 2 by 4 nu b. So finally nu equal to n root of n plus 2 nu b. This is a formula to find out the magnetic moment of
metals. Okay, transition metal. So the magnetic moment calculated using above equation is a compared with the experimental value. In most of the case, the agreement is good. So let us see, for example, for the magnetic moment to calculate some metals. So for example, this is a table column. Here the scandium. So first we know the transition element for the first 3D series. So scandium to zinc. So the scandium to zinc, scandium, the atomic number is scandium to zinc. So each row contains 10 elements. So scandium 3D1 4s2, then zinc 3D10 4s2. Okay. So scandium to zinc. So in case the scandium 3 plus, what is that? Scandium 3 plus. So scandium 3 plus, now apply the formula root of n plus 2. Scandium 3 plus. So we know the electronic configuration, that is outer electronic configurations for scandium 3D1 4s2, 3D1 4s2. Here the scandium 3 plus, this is scandium 2 plus, here the scandium 3 plus. So 3 plus means these 3 electrons are removed, that is 4s2 and 3D1 electrons are removed. So the scandium becomes 3D0, because 3D1 4s2, scandium 3 plus is noted, the 3 electrons with 1 electron, then 2 electrons are removed. So the scandium becomes 3D0. Then what is the value of n for here? So 0. So root of 0, 0 plus 2 equal to 0 nu b. That is the unit of the Bohr magna nu b. Okay. Then next titanium 3 plus. So titanium 3 plus means the scandium. What is the next element? Scandium, titanium. So titanium means the 3D2 4s, 3D2 4s2. Here the titanium 4 plus. So 4 plus means the 2 electrons are removed. So the value for the n 0, 0 plus 2 is equal to 0. Okay. Then titanium 3 plus. Titanium 3 plus means the titanium value 3D2 4s2. This is the outer electronic configuration of titanium. Here the titanium 3 plus. 3 plus means the 4s2 electron, the 2 electrons removed, the 3D electrons 1 electrons are removed. So 3D1. So 3D1. So the number of unpaired electrons, is 1. So the formula root of the number of unpaired electrons, say n is represent 1. So 1 1 plus 2. So 1 1 plus 2, 1 plus 2 3, 3 into 1 2 3. The root of 3 equal to 1.73 nu b. Okay. So scandium 3 plus, chromium, then copper. So that scandium 3D1 4s2, then chromium 3D5 4s1, then copper 3D10 4s1. So the outer electronic configuration, these three, what are they? Scandium 3 plus, zinc 2 plus, copper plus. I repeat once again, scandium 3 plus, the next zinc 2 plus, then copper plus. So the scandium 3 plus, the next zinc 2 plus, then copper plus. So these three, magnetic moment is 0, because there is these ions do not contain any unpaired electron. So Cu plus, Zn plus, so D10. So the D10 means all electrons are filled. So there is no unpaired electron. So no unpaired electron means n is 0. So 0 plus 2 equal to 0. Okay. Then previous, the scandium 3 plus, the 3 electrons are removed. So D0 configuration. Here also no unpaired electron. So there is no unpaired electrons. Then next, then another example. Then titanium 2 plus. So titanium 2 plus means 3D2 4s2. So 3D2 4s2 means here 2 unpaired electrons. So 2 plus 2 4 into 2 8, root of 8 equal to 2.83. Okay. So these are some examples for how to calculate the magnetic property to transition metals. Next topic is catalytic properties. First, we know the meaning of catalyst. What is catalyst? Catalyst means to determine the rate of the reaction. That is, it alters the rate of the reaction. It does not involve the reaction to maintain the speed of the reaction. It is called as a catalyst.
So the catalytic properties, so n minus 1 d orbitals are vacant and it exhibit variable oxidation state. So n minus 1 d orbitals are vacant, it exhibit variable oxidation state. It is able to form complex compounds. So the many industrial process use transition metal or the compound as a catalyst. Transition metal is energetically available d orbitals that can accept electron from the reactant molecules. That can metal form bond with the reactant molecule using the d electron, because the n minus 1 d orbitals are vacant. So for example, the catalytic, the hydrogenation of alkene, the alkene bond to an active side, because the d electron active side using the pi electrons with the empty d orbital. So the active site occupy on the empty d orbital, so it of the catalyst. So the sigma bond of the hydrogen molecule breaks. The sigma bond, you know, the single bond is a sigma bond. The sigma bond of hydrogen molecules break. Each hydrogen atom forms bond of the d electron, and atom is a catalyst. The two hydrogen bond that bond with the pair broken the pi bond, that is alkane, double bonds are broken to form the with the catalyst nickel, the hydrogen. So the alkene bond broken to form alkane. So in certain catalytic process, the variable oxidation state are exhibit to able to form the complex compound. For example, to manufacture of the sulfuric acid from sulfur trioxide, vanadium pentoxide as used as a catalyst. Okay, vanadium pentoxide used as a catalyst to oxidize SO2. So in this reaction, V2O5 is reduced to vanadium 4 oxide. So some more examples are discussed below. It can be asked frequently under the 1 marks question. First one, hydroformation of olefins. So olefins means contain double bonds. So propene plus CO plus H2. Here the catalyst we can use CO2 CO8. Okay, CO2 CO8. So we what is the product? Butane 1-all, that is aldehyde compound plus 2-methyl propanol. Okay. The next one, preparation of acetic acid from acetaldehyde. So acetaldehyde formula CH3CHO plus CO. What is the catalyst here? Rubidium and iron complex. So the acetaldehyde is gives us acetic acid. Okay. The next one, this is a very important, Ziegler-Natta catalyst. That is, the mixture of titanium chloride and trialkyl aluminum is used to the polymerization. So this catalyst for this catalyst name is a Ziegler-Natta catalyst. What is the Ziegler-Natta catalyst? Titanium chloride, tetrachloride, that is TiCl4 plus trialkyl aluminum. So the propylene, what is this? Propylene. So converted into polymerization, that is a polypropylene. Okay, so this Ziegler-Natta catalyst is used for the polymerization process. The next topic is alloy formation. What is alloy? So an alloy is formed by blending a metal with one or more other elements. So metal is blending with the other metal, is called as alloys. The elements may be metals or non-metals or both. Okay. So the bulk metal is named as a solvent, and the smaller portions, the other elements, the smaller portion are called as a solute. For example, in a sugar solution, we already learned in 10th standard itself, the solution lesson, the smaller portion, that is a sugar solution, means the sugar is a smaller portion, so it's called as a solute. They dissolve in the water is a large amount, is called as a solvent. Okay, so the bulk metal is called as a solvent, the smaller portion is called as a solute. According to the Hume-Rothery rule, to form the substitute alloy, the difference between the atomic weight of the solvent and solute is a less than 15%. Okay, both the solvent and solute must have the same crystal structure. The valency and the electronegative difference must be close to 0, but the transition metals satisfying this mentioned condition for number of alloy among themselves. So the atomic size are similar. One metal can easily replace by other metal. The crystal lattice to form an alloys. The alloys so form the hot, that has a very high melting point. So example for the alloys, for example, ferrous alloy, gold, copper alloy, then chrome alloy, etc. Okay, so these are the alloys formation.
The next topic is formation of interstitial compounds. Interstitial means we already discussed in solid state lesson. Interstitial means it is occupying the depressions the metals அப்படின்ற பார்த்துருக்கோம். So an interstitial compounds are allied compound that form a small atom like hydrogen, boron, carbon, nitrogen trapped in the interstitial holes in a metal lattice. ஒரு metal latticeல அந்த ஒரு interstitial holes வந்து இந்த smaller atoms போய் அந்த இடத்துல வந்து ஒரு trap ஆகும் அப்படின்றாங்க. So they are usually non-stoichiometric compounds இருக்கும் அப்படின்றாங்க. So transition metals form number of interstitial compounds. Example TIC, ZR, H, MN, etc. These elements occupy the metal for new properties. What are the properties of the transition? That is the interstitial compound. The first one, it is a very hot and shows electrical and thermal conductivity. It has a very high boiling melting point, higher than the pure metals. The next point, it has transition metal hydrides are used as a powerful reducing agents. Then fourth point, the metal carbides are chemically inert. Okay, these are the 4 points. The next topic is formation of complex. We know that we already learned the coordination complex in the 5th lesson. The transition elements form a complex. Okay, so what is complex? The complex contains the central metal ion and ligands. So the transition metals to tendency to form coordination compounds is the species ability to donate electron pair to form a coordinate covalent bond. So the transition metals are small and highly charged. So the vacant low energy orb to accept the electron. That is a in complex it contains the central metal ion and the ligands. The central metal ion is a natural. It accepts the electron to the ligands. Okay. So we already discussed about in lesson 5. The next topic, important compounds of transition elements. So the oxide and oxo anions of metals. Generally, transition metal oxide are formed the reaction of transition metal with molecular oxygen. பொதுவாக பார்த்து இந்த transition metals வந்து எது கூட react ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா molecular oxygen with a high temperature. So except the first member of the 3D series, we know the transition series of the 4 rows 3D, 4D, 5D and 6D, except the first member of the 3D series, because the scandium, all other transition metals are except the scandium, all other in 3D series except scandium, all the transition elements form ionic metal oxide. So the oxidation of metal in metal oxide range from +2 to +7, that is a variable oxidation states are exhibit. Okay, so oxidation number of metal increase the ionic character will be decreased. For example, Mn2O7 is a covalent. Mostly higher oxides இருக்கிறது எல்லாமே என்னவா இருக்கும்னாக்கா acidic in nature இருக்கும். So Mn2O7 dissolve in water. So Mn2O7 dissolve பண்ணும்போது we get permanganic acid, that is KMnO4. Similarly, the CrO3 gives chromic acid H2CrO4 and dichromic acid H2Cr2O7. Chromic acid dissolved in water, we get H2CrO4 and dichromic acid H2Cr2O7. Generally, lower oxides may be amphoteric or basic. So mostly higher oxide are acidic in nature, then lower oxide may be amphoteric or basic. Amphoteric means it behaves as acidic as well as basic. Okay, example for that, chromium 3 oxide Cr2O3 is amphoteric. The chromium 2 oxide CrO is a basic in nature. So the lower oxide behaves as amphoteric or basic. Okay. The next topic is potassium dichromate, the preparation of potassium dichromate. So the formula of potassium dichromate is K2Cr2O7. Potassium is K, dichromate Cr2O7, potassium dichromate. How to prepare the potassium dichromate? So the potassium dichromate is prepared from chromate ore. So chromate ore means FeCr2O4. So the potassium dichromate is prepared from this chromate ore. Okay. Potassium dichromate is prepared from chromate ore. The ore is concentrated by, first we take the ore, they concentrated by gravity separation process. It is mixed with excess sodium carbonate. The ore is concentrated by gravity separation process. The ore is mixed with the excess sodium carbonate and lime. So roasted in a reverberated furnaces. So the chromate ore FeCr2O4
is mixed with the sodium carbonate Na2CO3 plus 7 oxide at 900 to 1000 degrees Celsius. So the chromate ore plus sodium carbonate plus oxygen react to get sodium chromate Na2Cr4 plus 2Fe2O3 plus 8 carbon dioxide. Okay, so the chromate ore plus sodium carbonate react, we get sodium chromate. What is that? Sodium chromate. So the the equation will be balanced. Okay, so the roasted mass are treated with the water to separate the soluble sodium chromate from insoluble iron oxide. That is sodium chromate. We get the product sodium chromate is a yellow in color. So it is a soluble sodium chromate from insoluble iron oxide. So அந்த soluble அந்த sodium chromate கிடைச்சிருக்கு. அதில் சில insoluble iron oxide இருக்கு இல்லையா, அதனால we mixed with அது எது கூட reactate we treat with concentrated sulfuric acid. அந்த yellow solution sodium chromate. So because the sodium chromate இது already 11th standard inorganic practical analysis பார்த்திருப்போம். So we find out the lead, the first group of the lead, lead group, how to identify the first group of the lead base என்னும்போது, so we did put நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா potassium chromate add பண்ணும்போது we get yellow precipitate கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அப்போ potassium chromate அது அப்படி சொல்லி yellow color. See here the sodium chromate, so the yellow solution of sodium chromate is treated with the concentrated sulfuric acid because we get a yellow solution of sodium chromate இருக்கு, அதில் insoluble iron oxide remove பண்ணுறதுக்கு we add sulfuric acid. So add பண்ணும்போது the sodium chromate, here the sodium chromate இருக்குல்ல yellow color sulfuric acid கூட react ஆகிட்டு அது என்னவா changes ஆகுதுன்னா sodium dichromate, that is orange red மாறுது, yellow வந்து orange red, sodium dichromate. What is the formula? Na2 டை என்னும்போது Cr2O7, sodium chromate என்னும்போது CrO4 சொல்லுவோம், டை என்னும்போது Cr2O7. okay, so first we take the chromate ore react with the sodium carbonate, we get a sodium chromate. அந்த sodium chromate insoluble iron oxide இருக்கிறதுனால we treated with the sulfuric acid. அப்போ sulfuric acid கூட அது react ஆகிட்டு என்னவா changes ஆகுதுன்னா we converted into sodium dichromate ஆகுது. So the above solution is a concentrated, the above solution is concentrated, remove the less soluble sodium sulfate. So resulting the solution is a filter and further concentrated. So above solutions concentrated less soluble sodium sulfate இருக்கு. So again அது filter and then again it's a further concentrated, cool to get the crystal of sodium sulfate to water. So அப்போ அந்த saturated solution of sodium dichromate in water கிடைக்குது, that is Na2SO4 to water. It's mixed with the potassium chloride. அது எது கூட மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கனாக்கா potassium chloride. Then on hot concentrate to get crystal of sodium chloride. So Na2SO4 2H2O கூட KCl போடும்போது அந்த Na2வும் அந்த Clவும் சேர்ந்து என்னவா வெளியே வந்ததுன்னா sodium chloride நமக்கு வெளியே போயிடும். So the while hot the filter is cool to obtain, அப்போ நமக்கு we get K2Cr2O7 crystal. என்ன நமக்கு கிடைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா K2Cr2O7 crystal. So Na2Cr2O7 react with the 2KCl, we get K2Cr2O7. So here the 2Na then 2K the 2Cl அது என்னவா வெளியே போகணும் 2NaCl. So here 2K then Cr2O7, we get a K2Cr2O7 potassium dichromate. So how to this potassium dichromate, how to prepare? First we take the chromate ore, is mixed with the treated with the sodium carbonate plus oxygen, we get a sodium chromate. Then sodium chromate is treated with the concentrated sulfuric acid, we get a sodium dichromate. That sodium dichromate treated with the potassium chloride, we get potassium dichromate. Okay, so this is a preparation of potassium dichromate. Physical properties for potassium dichromate, it is a orange red crystalline solid. So melting point is 671. So moderately soluble in water, but is very much soluble in only for the hot water. So on heating it decomposes, the potassium dichromate on heating it decomposes to form Cr2O3 and molecular oxygen. So potassium dichromate எடுத்து நல்லா ஹீட் பண்ணும்போது potassium chromate plus chromium oxide நமக்கு decompose ஆகுது அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க. Okay, then structure of dichromate, this is the structure of the chromate ion, the CrO4. So the central metal ion is a Cr, then 4 oxygen are bound. Here the Cr2O7, here this is a CrO4, this one is a Cr2O7.
7. So the 2 chromium, then 3 plus 3 and then 3 the terminal oxygen and 1 rigid oxygen. Okay, KCr2O7. So the bond length for the oxygen and chromium, then oxygen and oxygen, then and chromium to oxygen. Okay, so the both chromate and dichromate ion are oxo anions of chromium. They are moderately strong oxidizing agent. So in this Cr2O7, the chromium oxidation state is a +6. In aqueous solution, chromate and dichromate ions interconvertibly. The aqueous solution, chromate and dichromate are interconvertibly. And in alkaline solution, the chromate ion is a predominant, whereas dichromate becomes predominant acidic solution. Okay, so the aqueous solution, the chromate and dichromate are interconvertibly. In alkaline solution, the chromate ion is a predominant. In acidic solution, is a dichromate ion is a predominant. Okay, then the next is the chemical properties. This is a very, very important chemical properties. First one is a potassium dichromate is a powerful oxidizing agent. Potassium dichromate is a powerful oxidizing agent in acidic medium. So acidic medium, the chromium, so the Cr2O7, the chromium oxidation state is a +6. So +6 means it obtains the organ configuration A organ 18 3d5 4s1. Okay, so +6 means +6, Cr +6 means actually chromatoid oxidation number organ 18 3d5 4s1 +6 means the 3d5 1, so it attains the stable noble configurations for all. Okay, so in potassium dichromate is a powerful oxidizing in acidic medium. It oxidizing action in the presence of H+ ion, in the presence of H+ ion. So the you can note the change in the oxidation state of chromium Cr6+ to Cr3+. So here the Cr6+ is reduced to Cr3+. So reducing means is a reducing பண்றதுனால இது வந்து oxidizing agents. So the 3d4s electron vacant ஆயிருக்கு. So gain of electrons, அதனால இதை நம்ம reduceன்னு சொல்லி oxidizing agent. So இப்போ வந்து acidic mediumல Cr2O7 இருக்குன்றாங்க இல்லையா, இந்த Cr2O7 இந்த Cr வந்து என்ன சார்ஜில் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா Cr2 +6 இருக்குது. ஓகேங்களா, ஆக்சிடேஷன் +6. ஸோ அசிடிக் மீடியம் இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா H+ போடுறோம். ஹியர் த ஆக்சிஜன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா O வந்து 7 இருக்குது. ஸோ 7 இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணோம்னாக்கா ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா ஆக்சிஜன் வந்து நமக்கு எப்படி இங்கே பார்த்தீங்கன்னா O7 இருக்குது, இந்த Cr2ஓவில் O7 இருக்குது. ஸோ நம்ம ப்ராடக்ட் சைடில் வந்து O7 போடும்போது ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து அங்கே வந்து இல்லை. ஸோ ஹைட்ரஜன் பேலன்ஸ் பண்ணுறதுனால ஆக்சிஜன் எது கூட கண்டெய்னாக இருக்குன்னா வாட்டர். ஸோ வி ரைட் இட் 7H2O. அப்போ 7H2O போது அப்போ இங்கே என்ன ஆகிடும்னாக்கா H+ நம்ம போட்டதுல 14H+ போட்டாக்கா the equation will be balanced. Okay, here the Cr6+ ஆனது என்னவா ரிடியூஸ் ஆகுதுனாக்கா Cr3+ ஆகுது. ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட் வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுக்கணும், ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுதுனாக்கா அந்த இடத்துல ரிடக்ஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். அதே வந்து ஆக்சிடேஷன் நம்பர் வந்து இன்க்ரீசஸ் ஆகுதுனாக்கா அங்கே வந்து ஆக்சிடேஷன் நடக்குதுன்னு அர்த்தம். ஸோ எங்கே பார்த்தீங்கன்னாக்கா 6+லேருந்து நமக்கு 3+ ஆகுறதுனால ஹியர் த ரிடாக்ஷன் வில் டேக் பிளேஸ். அங்கே என்ன ஆகுது, நமக்கு ரிடாக்ஷன் நடக்குது. அதனால தான் நம்ம ஆக்சிடைசிங் ஏஜென்ட் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறோம். ஓகேவா, ஸோ Cr2O7 2+ + 14H+ 6 எலக்ட்ரான்ஸு. ஸோ அப்போ பார்த்தீங்கன்னாக்கா Cr6+லேருந்து Cr3+ ஆகுது. அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது ரிடியூஸ் ஆகுது. 6+லேருந்து 3+ ரிடியூஸ் ஆகும்போது ஆக்சிடேஷன் ஸ்டேட்டு, அப்போ அதுக்கு வந்து 3 எலக்ட்ரான்ஸ் தேவைப்படுது. அப்போ 3 எலக்ட்ரான்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னாக்கா 3 எலக்ட்ரான்ஸை வந்து 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, ஏன்னா Cr2ன்னு போகிறோம் இல்லையா, அப்போ 2ஆல் மல்டிப்ளை 3 × 2 6 எலக்ட்ரான், அப்போ 6 எலக்ட்ரான்ஸ் நம்ம போகிறோம். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ஆக்சிடேஷன் ப்ராசஸ். இது நமக்கு ரிப்பீட்டடாக நம்ம அதுக்கே நமக்கு கேட்குற கொஸ்டின். Okay, so the next some more oxidations are here. First one, it oxidizes ferrous salt to ferric. So the Cr2O7 அதாவது இந்த டைக்ரோமேட் அயான்ஸ் வந்து ஃபெரஸ் சால்ட்லேருந்து ஃபெரிக் சால்ட்டாக நமக்கு வந்து என்ன பண்ணுறா ஆக்சிடைஸ் ஆகுது அப்படின்னாங்க. Cr2O7
6Fe இங்கே H ப்ளஸ் அசிடிக் மினரல் 14H ப்ளஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த ஆக்சிடேஷன் எல்லாமே இங்கே வந்து அசிடிக் மினரல் நடக்கிறனால 14H ப்ளஸ் ஸோ அப்போ Cr2லேருந்து ப்ளஸ் 6 ஆனது என்னவா மாறுதுன்னா Cr3 ப்ளஸ் ஆகுது ஸோ 14H ப்ளஸ் இருக்கும்போது அதாவது 7 ஆக்சிஜன் இருக்குது Cr2O7ல் அப்போ 7 வாட்டர் போடும்போது 14H ப்ளஸ் போட்டிருக்கோம் ஸோ Cr2 வந்து ப்ளஸ் 6ஆக இருக்குது Cr3 ப்ளஸில் நமக்கு என்ன வருதுனாக்கா 2 போடுறதுனால அப்போ 2 into 3 அப்போ 6 Fe2 ப்ளஸ்னால் 6 அப்போ Fe2 ப்ளஸ் வந்து என்னவா மாறுது Fe3 ப்ளஸ் இதே போல் இட் ஆக்சிடைஸ் அயோடைடு 6I மைனஸ் வந்து என்னவா மாறுனா அயோடின் தென் சல்ஃபைடு அயான் S ப்ளஸ் S2 மைனஸ் வந்து சல்ஃபராக மாறுது சல்ஃபர் டை ஆக்சைடு SO2வில் இருக்கிறது என்னவா மாறுதுன்னா சல்ஃபேட்டாக மாறுது தென் ஸ்டானஸ் ஆக்சிடைஸ் ஆகுது SN2 ப்ளஸ் வந்து SN4 ப்ளஸ்ஸாக நமக்கு ஆக்சிடைஸ் ஆகுது இயர் த K2Cr2O7 ப்ளஸ் சல்ஃப்ரிக் ஆசிட் கூட ஆல்கஹால் பண்ணும்போது நமக்கு K2SO4 Cr2SO4 அசிடிக் ஆசிட்ன்றது நமக்கு ஆக்சிடைஸ் ஆகி நமக்கு கிடைக்குது ஸோ ஆல்கஹால் டு ஆசிட்ஸ் ஓகே த நெக்ஸ்ட் ஒன் குரோமைல் குளோரைட் test you already do in 11th standard practical நம்ம பண்ணிருப்போம் so chromite chloride test to identify the chloride ions ஓகேங்களா so இந்த experiment partல பார்த்தீங்கன்னா to small amount of salt and the dilute sulfuric acid and potassium dichromate is added so potassium dichromate add பண்ணும்போது இந்த observation partல பார்த்தீங்கன்னா red orange vapors is evolved so the red orange vapors evolve ஆகும்போது chromite வந்து அதாவது chloride வந்து presence ன்னு சொல்லி நம்ம எழுதுவோம் இல்லையா so அதுதான் இங்க கொடுத்திருக்காங்க potassium dichromate plus 4 sodium chloride sulfuric acid கூட பண்ணும்போது potassium hydrogen sulfate sodium hydrogen sulfate plus CrO2 Cl2 this is a formula of chromite chloride so chromite chloride நமக்கு கிடைக்குது okay so இந்த chromite chloride vapors sodium hydroxide solutionல பாஸ் பண்ணிட்டு with acidic acid கூடயும் lead acid கூட ட்ரீட் பண்ணும்போது yellow precipitate lead chromate நமக்கு கிடைக்குது so lead chromate formula PbCrO4 okay so these are the tests this is a very important test for chromite chloride test okayங்களா so the next uses of potassium dichromate so it is a powerful oxidizing agent it can be used in dyeing and printing it did not elaborate in uses part so it can be used in the leather tanneries for chrome tanning that is a leather process turning process then qualitative estimation analysis to estimation the compound like iodide iron compounds and iodides okay these are the uses of potassium dichromates